ఫ్రెండ్స్, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రేషియోస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ప్రపోర్షన్స్ తెలుసుకున్నాం. ప్రపోర్షన్, ఓకే. What is mean by proportion? Suppose the weights of 150 liters and 100 liters of kerosene oil or 135 kg and 90 kg respectively. Then ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్కి ఎలా కనుక్కోవాలి? ఓకే, ratio of weights 150 is to 100. 0 0 cancel. 5 table 5 times, 5 table 3 times, 5 table 2 times. 3 is to 2. Here ratio is 3 is to 2. And 35 is to 9. 5 table 18 times, 5 2s 10, 35, 5 7s. Again 3 table 3 9s, 27, 6 3s 18. Again 3 table 3 3s 9, 3 2 6. In the ratio 3 is to 2. అంటే మనం వెయిట్స్ వచ్చేసరికి 150 లీటర్స్ 100 లీటర్స్కి రేషియో చేస్తే 3 is to 2. అండ్ అగైన్ 135 kgs 90 kgsకి రేషియో చేసి 3 is to 2. రెండిటికి 3 is to 2 సేమ్ రేషియో వచ్చింది. ఆ సేమ్ రేషియో వచ్చేదానికి మనం ప్రపోర్షన్. సచ్ అన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ ప్రపోర్షన్. such an equality of two ratios is called proportions. Okay, now we write 150 is to 100 as 135 is to 90. Okay, thus we define a proportion as under. అలా డిఫైన్ చేస్తాం. Proportion, 4 quantities A, B, C, D are said to be in the ratio proportion. If A is to B is equal to C is to D, then we write it as A is to B as C is to D. We read it as A is to B as C is to D. Here A, B, C, D are respectively known as first term, second term, third term, fourth terms of the proportion. In a proportion, we call the first and fourth terms, fourth terms, extreme terms or extremes. ఫస్ట్ టర్మ్ని ఫోర్త్ టర్మ్ని ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని పిలుస్తాం. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్స్ మిడిల్ టర్మ్స్ ఆర్ మీన్స్ అని పిలుస్తాం. నౌ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ ప్రపోర్షన్ వీ హ్యావ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? ఏడి ఫస్ట్ టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటే second term, third term. Thus A is to B is as C is to D. A is to B is equal to C is to D. A is to B ni A by B గా రాసుకోవచ్చు, C is to D ni C by D గా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇలా AD is equal to BC. So whenever AD is equal to BC, then A, B, C, D are in proportions. And if AD is not equal to BC, AD BC not equal కాకపోతే then A, B, C, D are in not proportion. ఇవి ఈక్వల్ కాకపోతే ఇది ప్రపోర్షన్లో ఉన్నట్టు కాదు. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్ హియర్. ఓకే ఫ్రెండ్,
solved examples in proportions. Check whether the ratios 51:68 and 85:102 form a proportion or not. అంటే ఇచ్చిన రేషియోస్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. We express each of the given ratio in simplest form. Consider 51:68. దీనికి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా దీన్ని తెలుసుకుందాం. ఇవి ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పేసి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా. అంటే example 1. Given ratio 51:68 and 85:102. HCF of 51 and 68 is enta. 51:68. 51 ones are 51. 8లో నుంచి 1 తీసేస్తే 7. 6 నుంచి 5 తీసేస్తే again 51. 17 3s 5. ఓకే, అంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ మనకి 17. Now therefore 51:68 is equal to 51 divided by 68. 51 divided by 17 by 68 divided by 17. దీంతో డివైడ్ చేయాలి. 51 టేబుల్లో 17 టేబుల్లో 51 3 times. 17 టేబుల్లో 68. 17 4s 7 4s 28. 4 1s 4 5 6. ఓకే, అంటే 4 times. హియర్ రేషియో 3:4. ఇప్పుడు మనం 85:102 కూడా చేయాలి. కన్సిడర్ HCF of is 81 ones are 85. 12 9. 12 నుంచి 5 తీసేస్తే 7 1. 85. 17 5s 85. HCF 17. టేబుల్లో 85 5 times అండ్ 17 టేబుల్లో 1 or 2 6 times. 5:6 రేషియో. అంటే ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్గా వచ్చినాయి మనకి రాలా. సో AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BCA నాట్ ఈక్వల్ or not in proportion. Okay, example 2. Show that the numbers 16 28 4 7 form a proportion. ఇవి ప్రపోర్షనా కాదని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. Example 2. Given that 16 28 4 7 are proportion. Okay, here
A, B, C, D. ఇవి ఫార్ములా. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ extremes. Product of extremes. A into D. 16 into 7. Product of means. B into C. 28 into 4. 6 sevens 42. 112. 8 4s 32. 4 2s 8. 9 10 11. Yes, or in proportion. రెండింటి యొక్క రేషియో రెండింటికి ఎంత వచ్చింది? 112 112. సో therefore product of extremes is equal to product of means. ఓకే, ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా చేయమని చెప్పేసి మనకి చెప్పాడు. ఎగ్జాంపుల్ 4. If 51 is to 85 is as 57 is to x, find the value of x. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 4. 51 is to 85 is as 57 is to x. A, B, C, D. మనకి D వాల్యూ తెలియదు. D టర్మ్ కావాలి, అంటే x యొక్క వాల్యూ కావాలి. సో ప్రపోర్షన్స్ ప్రకారం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ఓకే, product of extremes A into D is equal to B into C product of means. 51 into x, 85 into 57. ఇప్పుడు మనకి x వాల్యూ కావాలి. x is equal to 85 into 57 divided by 51. క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 85 into 57 by 51. 85 into 57 అంటే 4845 వాల్యూ. ఓకే, బై 51. ఇప్పుడు డివిజన్ చేయాలి. x is equal to 95. Okay, exercise 8b, first problem. Verify that first problem 12 is to 18 is equal to 8 is to 12. దీనికి మనం ప్రపోర్షన్ కనుక్కోవాలి, ఈక్వలా కాదా. 12 is to 18 is equal to 8 is to 12 అంటే ఏ రేషియోలో A is to B is as C is to D. ఫార్ములా ఏంటి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే A ఇంటూ D. 12 ఇంటూ 12. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ B ఇంటూ C. 18 ఇంటూ 18.
12 into 12 అంటే 144. 2 2 is 4, 2 1s 2, 2 1s 2, 1, 144. Next 18 into 8, 8 8s are 64, 8 1s 8 plus 6 14. ఓకే 144 అంటే ఇది ప్రపోర్షన్ ఈక్వల్ అయినాయి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ప్రపోర్షన్. Second problem, 81 kgs is to 45 kgs is as 18 men is to 10 men. అంటే A is to B, C is to D. Product of extremes is equal to product of means. Product of extremes A into D. Product of means B into C. A into D into 81 into 10. B 45, C 18. Okay. 81 into 10 into 18. 45 into 18 అన్న 45, 18, 8 5s 40, 8 4 32 plus 4 36. Okay. Equal and equal అంటే proportion. Next, third problem. 3 1 by 3 is to 2 1 by 2 is as 12 is to 9. 3 1 by 3. Fourth problem. 6 is to 45 is not equal to 4.8 is to 3.6. 6 is to 45 is not equal to 4.8 is to 3.6. Product of extremes is equal to product of means. Product of extremes A, B, C, D. A into D is equal to product of means B into C. A 6 into 3.6, B 45 into 4.8, 36 into 6, 6 6 36, 6 3 is 18, 19 21. Point here 21.6 is equal to 45 into 48. Forty-five into 4.8, 216.